Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oromoo Student Gaarraas irra deebi'uudhaan barnoota keenya histirii kutaa 10ffaadhaa yuunitii isa 6ffaa paartii isa 2ffaa qabannee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaatiin afaan abaan afeerraa kiyyaa hadaraa wanni ani sirriidhaan maddoo jiraattee barnoonni kallattiidhaan laal isin bira hin ga'u waan taateef notification beelii tuqa barumsa kallattiidhaan akka hogguuniif gartee ampoostii godhe akka isin bira ga'u yoo barbaaddan maakiroo sakandii keessatti akka gartee asii ampoostii godhetti ichi isin bira ga'a yooniif subscribe tuqxanii mallattoo bilbilaa oolte jetturree yoo keessan jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan akka isin bira kaa'u subscribe godhaadha. Maatii chaayinaalee keenya dabalamaa akkasuma gartee barattoota biraallee share godhaa like gochuudhaan na bira dhaabbadhaan isinin jaa arraa immoo paartii isa 2ffaadhaa qabannee dhufee jira jechuudha. Barattoonni gartee yaada keessan naaf dawwaltanii karaa gartee bilbilaatiif akkasumatti koomentii jalatti naaf barreessaa jirtan galatoomaa isiniin jecha paartii 2ffaa keenya kan irratti agricultural land tenure systems and agricultural land tenure systems and tenancy kan jedhu jechuudha. Kana jechuun gartee haalli gartee after the liberations of the Ethiopia from the Italia eega gartee bilisa argannee kolonii irraa bilisa baane gartee eega Haile Sillaaseen Itoophiyaatti deebi'ee booda maaltu ta'e yookaan gartee qonna keessatti maaltu ta'e akkasuma gartee laandi teenaar siistemii yookaan sirna abbootii lafaa qonna Itoophiyaa keessatti kan ture lafti harka eenyu turte waan jedhu jechuudha. Bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaatti naafaan abaan afeerraa kiyyaa amma agricultural is a dominant human activity and the backbone of the Ethiopia's economy. Qonni jechuun yookaan qonna jechuun backbone-dha yookaan dominated of human activity yookaan gartee wanta namni irratti hirmaatu yookaan irratti practice bahu keessaa qonni Itoophiyaa keessatti isii guddoo fi lafee dugguruu yookaan lafee dugdaa diinagdee Itoophiyaa guddoon qonna irratti hirkatti jechuudha. Kanaaf the majority of the societies in the rural areas is engaged mainly the substance of the agricultural jechuudha. Kana jechuun ummanni gartee maajoritiin yookaan harki caalaan ummanni baadiyyaadha. Wanti inni irratti hundaa'u diinagdee yookaan gartee lafa qotee jiraachuudha qonnaan bultoota jechuudha ummanni Itoophiyaadha jechuudha. Kanaaf agricultural commodities such as coffee akkasumatti gartee oil seeding formed the bulk of the country and the export guddaa wanti Itoophiyaa keessa akka gaaritti gartee export yookaan gartee yeroo sanitti gurguddoon wanti oomisharraa godhan oil seed zeeta ejersaa ajaani jira. Akkasumatti gartee coffee kan jennuun buna kana akka gaaritti export godhanii jechuudha. Kanaaf the country is a livestock population is ni qabdi ummata horsiisee bultoota jiru. Was a large in Africa. Akka Afrikaatti gartee horii horsiisuudhaan sadarkaa keessatti argamti biyyi teenya during the imperial period yeroo empire Haile Sillaaseedha. Agricultural sectors qaalqii gartee sectorri yookaan gartee qonnaa was particularly important not only for it is a large contributing to the economic but it is also because the land was a basis of a power jennaan jechuudha. Kana jechuun gartee yeroo bulchiinsa Empire Haile Sillaaseedha keessatti qonniti gartee Itoophiyaa keessatti gartee sektarri qonnaa jechuudha. Particularly important dha baay'ee barbaachisaadha. Not only for it is a large contribution garuu gumaacha guddaa qofa hin goone it is economic but also because the land was a base of the power jennaan jechuudha. Kana jechuun qonniti sektarri qonnaa Empire Haile Sillaasee keessatti baay'ee barbaachisaa fi it is not only contribution isa inni godhe gartee guddaa qofa ta'uu osoo hin taane beeziin paawuriin biyya tanaa diinagdee biyya tanaatii fi wanni hundi kan irratti hundooytu qonna jechuudha. Kanaaf gartee this indigenous systems of the tenure systems in Ethiopia was a communal guilt or rest jennaan jechuudha. Indigenous system of land tenure system kan jennuun jechuudha. Kana jechuun qonniti gartee haala gartee Itoophiyaa keessatti yeroo dabree haga gartee after the coming of the 1974 of the military regimes of Dergin hanga dhufuutti gartee laandi gartee hanga lafa abbaa talafaaf diqonutti galtii jira yookaan gartee abbootii lafaa jira. Akka Awurooppaa keessatti kutaa sagalaffaa keessatti feudal jennee sanatti galtii jennaan asitti risti yookaan lafti galtiidhaatu jira risti jira ristiin tadhaalmee an argattu. Akkasumatti refers to the right to collecting tributary kan jennuun gibira yookaan gibir kan jennuun kun mirgi walitti qabuudha eenyu jennaan jechuudha. Galtii jennaan from the peasant is guaranteed by the emperors of the variation
ranks of the warrior class or akkasumatti gartee local rulers is the church is and the other jennaan jechuudha. Kana jechuun gartee galti sistamiin sistama yookaan gartee gibira qotee bultoota irraa walitti qaban gartee vaarishim raankii adda addaatiin gartee sadarkaa adda addaa qaba. Warriors and classes classii adda addaa qaba. Local ruling gartee akkasumatti the churches and the other gartee gumaacha guddaa peasantii irraa kan guuranidha jechuudha. From the peasant is guaranteed by the emperor to the namoota adda addaatti guura. Warrior gartee klaasiin yookaan gartee waraanaan kan guuramu jira. Local rulers bulchitoota gantee gandaatiin kan guuramu jira. Charchi mataskaana yookaan gartee kan guuramu jira. akkasumatti aazar gartee nama biraatiin kan guuramu jira jechuudha. Siistama yookaan galti jennuun kana keessatti akkaataa gibiratti guuran jechuudhaan namoonni adda addaa kun imparaadhaaf guura. Risti jechuun ammoo is refers to the land that is on the basis of the lineage system. Lineage systemidhaan tun kata warra ifirraa dhaaltu gartee abbaa ifirraa faazartuu san tan jennuun abbaarraa gara ilmaa tan dabartuudha jechuudha. Kanaaf also the colored systems is or land measurement is land a long history in Ethiopia. It is a conjunctions within the creations of the Milik empires that it is coming to have wider application jennaan jechuudha. Also tollee the colored kan jennuun jira mas colored systems or land measurement kan jennuun colored systemiin yookaan gartee Qalad system jechuun sistema yookaan gartee lafa itti measure itti godhu measure systemidha. Qalad systems the system that is to measure the land jennaan jechuudha. Landidha had a long history in Ethiopia keessatti seenaa yeroo dheeraa Ethiopia keessatti kan qabu qalad systemiin kun sistema yookaan gartee measure lafa ittiin godhudha. It is a conjunction wal qabsiistu within the creations of the Milik empires that is coming to have wider application. Yeroonii fi gartee qalad systemiin yookaan gartee land measurement iddoo olaanaa irra gahe yeroonii fi gartee Emperor Miliki jechuudha. Kanaaf the motives behind land measurements were a facilitated taxation. Lafti tun maaliif measure taati? Landing qalad system jenne qalad system maaliif measure taati jennaan lafa safaran qabiyyee hangana taqanii abalo hektaara qaba abalo hangana qaba abalo hektaara hangana qaba jaanii wanni safaraniif tu maal godhuudhaaf jechuudha. Facilitated taxiidhaaf akka lafti sun gartee mijjooytu namni hangana qabu hangana qabala. Tanaaf gartee safaruun wanni barbaachiseef kanaaf the measurement land is divided. Safaruu lafaa kun ammaas addaan qoqqoodan lafa tana laam jennee addaan qoqqoodan. Laam jechuun is the land that is to cultivated tan jennu san laam teef semi cultivated teef it is uncultivated tan jennu sani. Kana jechuun laam jechuun lafa gartee baay'ee gabbataa fertile soil biyyee gabbataa kan ta'e kun xiqqishoo gartee jiddugaleessaa fi kun akkasumatti gartee teef kan jennuun kun baay'ee dry gartee lafa gartee goggogaa yookaan biyyee haphii ta'a gartee waa takka oomisha waliin deemin. Laam jechuun fertile jechuudha. Samii jechuun samii fertile yookaan fertile or cultivated lafa misoofamtu. Samii fertile yookaan gartee lafa gartee jiddugaleessaan qonna kannitu gabbina jiddugaleessaa qabduu fi fertile lafa gartee baay'ee haphii taatee fi ta'u oomisha gad aanaa qabdu jaanii adda baasuudhaaf akkasumatti gartee taxationiidhaaf adda baasuudhaaf lafa tana gartee waan kana hundaaf adda baasuu meejar godhuudhaan baay'ee namni lafa cultivated yookaan fertile lafa gabbattuu qabu gibira hagana kafaluu qaba jechuun meejar godhee irra guddisaa jechuudha. Kanaaf the land measurement is also promoted the tunes process of the private and the ownership and land sale dha. Kanaaf gartee land measurement kun also promote godha mas land measurement wanni measure godhuuf maaliif lafti wanni measure taatuuf tunes process of the private ownership dha yookaan lafa gartee nama tokkoof safaranii hangana agaanii namaaf kennuudhaaf akkasumatti gartee gurguruudhaaf lafa gartee meejar godhanii safaran. Akkasumatti laam jechuun land is paid to high and the theft is the lowest rate of tax. Laami maali fertile gabbattuudha waan taateef high gibira guddaa kafalan. High paid and the highest kafaltii. Akkasumatti theft jechuun ammoo lowest rate of the taxi tangartee fertile taate sun maal kafaltii lowest gartee gibira gadi aanaa kafaltii jechuudha. Kanaaf kafalan warri lafaa san jechuudha. Kanaaf qalad systemiin yookaan sirni lafa gartee meejar itti goonu kun gartee lafa ittiin safarru kun maaliif taksii irraa gurrachuudhaaf gurguruudhaaf abbaa lafaatiif dabarsinee kennuudhaaf akkasumatti lafti tun gabbattuma huqqattuudhaaf jennee jiddugaleessa moo jennee adda baasuudhaaf sistemni nu gargaaru qalad systemiin kun also enable nu dandeessisa the state is to akkam akka gootu
appropriate large area of the land either for it is a benefit or for individual and institution it is a wished to rewarded jennaan jechuudha. Kana jechuun gartee systemni kun wanni nu gargaaruuf gartee proportion lafa gartee appropriate large area of the land qaamni lafaa irra guddaan either or benefit or for individual and institution and wished to reward akka gartee bu'aa nama dhuunfaa yookaan bu'aa gartee individually tokko qofaaf hin oolle jechuudha. Kanaaf the most important akka isaan lachuufuun oolle jechuudha either individual haa ta'u institution garte the most important consequence of the growth of the private tenure systems was associated spread of the tenancy and landlessness and especially in the southern half whereas some of the 15% and the 65 of the all holding were estimated to fall under this category jennaan jechuudha. Kanaaf most of the consequence of the growth of the private tenure system laftee gartee nama dhuunfaatiif kannamuun dhiibbaan inni godhe maal jechuudha. Most of the important consequences gartee laftee nama lafa dhuunfaatiif kannuun maal fide the most important consequence of the growth of the private tenure systems was associated with the spread of the tenancy landless namni dhuunfaa gula farkate akkama akka godhutu fidela spread of the tenancy jechuun maal jechuudha. Landless peasant jechuudha tenancy yogguuniif jennu namoota yookaan qotee bultoota lafa hin qabne akka isaan sun guddatan godhe especially in the southern keessaafuu eessatti south of the Ethiopia kan jennuun kanneen garaa Abbaay Southidha laga Abbaay gadi kanneen kara keenya kana jechuudha akka lafa isaan dhaban isaan godhe percentage 50 hanga percentage 60 jechuudha. The land system zaati amma maal jechuun dandeenya fakkeenyaaf the consequence of the land to the give to the private ownership maal jennaan jechuudha. Malina private ownership idhaaf lafa nama dhuunfaatiif kannuun sun maal fedee jechuudha. It is to less landless tenancy yookaan gartee landless peasantiin akka guddatu godhe eessatti keessaafuu southernite jechuudha. Is holding to estimating the full under the category jennaan jechuudha. Kanaaf the post liberation eega gartee Italian kuttee jechuudha. Periods witnessed the accelerations of the privatizations of the lands and the remarkably growing in land sale in the particularly in the lowest decades and half of before the revolutions of the 1974 jennaan jechuudha. The post liberation period keessa eega gartee baanee booda Italy jala accelerations of the privatization lafa gartee nama dhuunfaatiif kannuu eegalan abbootii lafaatiif qotee bulaan lafan qabu yeroo kanatti landii gartee privatization godhu eegalan and the land is to remarkably grows in land sale in particularly in the last decades half of before the revolution hanga gartee bara 1974 dargiin gartee aangotti dhufee gartee merella raasho lafti taabbaa lafaati land to the tiller hanga hinja initti lafti guutummaan guututti qotee bulaan lafan qabu abbootii lafaatiif lafa qotaa ture jechuudha. Along with the land measurement gartee land measurement kana wajjin large scale land sales is evictions of becomes a common gartee kana jechuun maal jechuudha. Measurement kana hunda wajji wal qabatee measurement nis akka gartee namni dhuunfaa lafa dhabu godhuudha kan godhuudha. Akkasumatti gartee landin gurguramti landin sale taati large scales of the land that is sale nama dhuunfaatiif gurguran abbootii qabeenya guddaa tokkoof gurguraniiti qotee bulaan chirti lafa san gurguranis aanaa tokko yoo gurguran aanaa san keessa nama tokko gurguraniituma namni keessa qotu sunis abbuma saniif gartee oomisha galchaa jechuudha. Akkasuma maal fide eviction jechuun buqqaafamuu yookaan gartee dhabuu yookaan becomes a common haala gartee community bikka hundatti dhaala dhaabbataa ta'e jechuudha. Kanaaf maalirraa kan jechuudha laandi measurement irraa jechuudha. As a result of the feudal exploitations kanaaf gartee feudal akka Awurooppaa keessatti ilaallisanitti feudal exploitation fide yookaan gartee saamamuu jechuudha. Most of the peasant qotee bulaan irra caalaan isaanii becomes substance farmers is living to the miserably the private during this period especially in the southern half whereas the tenancy systems is to local known as kisegna was widespread jennaan jechuudha. Kisegna kan jennuun kun jechuudha. Kana jechuun exploitation qonnaan bulaa dhufe qonnaan bulaan baay'een isaa lafa dhabuu fi akkasumatti gartee lafarraa buqqaafamuu dhufe and substance farmers living to the miserably
poverty dhufe akkasumatti miskiinummaa hiyyummaa dhufe during the period of the especially the southern keessatti keessaafuu lafa dhabsiisaa lafta waan dhabaniif qotee bulaan miskiinummaan itti dhufte where the tenancy system kun is locally known as maal jennaan tenancy system kanaa jechuudha kisigna what spread kisignaan kun yookaan land tenure system kan jennuun kun whereas the tenancy system kanaan gartee tenancy systems local maal jennaan jechuudha tenancy systems locally akka locality yookaan gartee akka bikka gartee southernity maal jennaan jechuudha isa kanaan kisigna jennaan jechuudha kisignaan kun was spread baay'ee wide spread bal'inaan lafarra bal'atee lafa qabatee qotee bulaan lafa dhabee jechuudha eega abbaan gartee lafaa irraa fudhatee booda after the liberation booda lafti akkana taatee jechuudha kanaaf trades, industries, and the financial sectors, and the education, transportations, and the communication. Trading after liberation come to industry after liberation come to financial sector after liberation come to education after liberation come to transportation after liberation come to communication after liberation come to waan jedhu jechuudha. Trade daldalaa fi industryidhaa fi haalli diinagdee finance barnoota fi akkasumatti haalli gartee transportation imala gartee wantoota geejjiboota adda communication qunnamtii networking garagara wantoonni kun hundinuu akkam turan akkuma gartee qonna laalle sanitti jechuudha kanaaf when the Italians is left Ethiopians in the 1941 yeroonii fi bara 1940 takkatti Itoophiyaa keessaa Itaaliin baatutti the economic structures of the country was almost as it had been for centuries. Economic dinagdeen biyya tanaa is the economic structures of the country dinagdeedha Itoophiyaadha it almost has it had been for century gartee jaarraa gartee 4 century hedduudhaaf when the Italians left to Ethiopia keessaa baatee turtanii bara 1940 economic structure caasaan diinagdee haalli seektaroota adda addaa haa ta'u seektara qonnaa haa ta'u seektara gartee indaastirii haa ta'u seektara daldalaa haa ta'u biyya tana keessatti gartee ture jechuudha kanaaf leftee ture bara 1940 takkatti however there were some improvement gartee yeroonii fi Itaaliyaas keessa jirtu kanatti sektoroonni kunillee gartee guddinni waliigalaallee dhufuu baatu some improvementiin yookaan wanni hangi tokko fooyyee wanni hammi tokko some improvementii tokko jira communicationiin baay'ee qunnamtii haala networkii fi kana guddisanii jiran particularly in the area of the road building karaa baay'ee Itaaliin biyyoota baay'ee akka wal qunnaman goote Itoophiyaa keessatti jechuudha akkasumatti gartee attempts were almost made of the establishment of the small industry dhaabtee turte industry adda addaa kanneen akka gartee industry daakuu simintoo akkasuma gartee industry tokko daqiiqaa san tolchite isaan kana hunda wanni isin gootuuf communicationis wanni isin gootuuf haala isii kolonii isii mijjeeffachuudhaaf particular nu feeteeti mite karaas gartee baadiyyaa hunda keessa deemanii bika gartee patriotic resistance jiru to'achuudhaaf akkasumatti indaastriidhaas ifumaa fi malee wanti nuuf yaadanii yookaan biyya tana guddisuudhaaf godhan tokkolleen hin jiru jechuudha waan isaanumaan yeroo san godhanitti improvementii gaa hoggunii fi isaan biyya tanarraa bahan numa afaan miree biyyaaf saniif gartee bu'aadha jennee fudhannaa jechuudha in the post liberation period the country is continued to be dependent on few agricultural productions for export eega gartee liberationii booda biyyi teenya irra guddinaan caalatti maalatu hundoote export irratti hundoote the leading of the agricultural export was a coffee wanni igartee eega after liberation booda keessattuu akka gaariitti irratti xiyyeeffatte Itoophiyaan export godhuudha maal buna jechuudha next wanni lammaffaan ammoo coffee the second exportidha takkaffaa irratti maal jenne leading to the agricultural export was coffee next to coffee aanee second export maal jechuudha skins and hides gogaa fi hides wanta jennuun and the pluses and all seeds wantoonni isaan kun hundinuu wantoota asirraa export taanii biyya alaatti ergaman eenyutti aananii koofitti aananii bunatti aananii rankid sardi regarding to the improvement items in the post-war period was characterized by the changing from the pre-wars importations
importations of the textiles to machinery and the chemical jennaan jechuudha characterizing gartee maal jechuudha kun regarding to goods import item yooni filalle post war yerooni fi gartee post war jechuun waraana Itaaliitiin duratti yerooni fi liberation duratti characters of the changing from the pre warin importation yookaan wanni erginu maali wanta ergina textiles kan jennuun textile to the machinery kan jennuun jibriira wanta tolfamu uffata jibriira tolfamu kottoni jechuudha kottoni de ergina jechuudha inda chemicalota adda adda import kan goonu importi da kun export ozon taane textiles jechuun uffata jibriira dhawamanii hodhaman kan tolfamanii jira isaan sanii fi chemicalota adda adda yerooni fi before the war pre-war dura post-war kan warana post-war period was characterized by the changing from the pre-war da wal jijira turan kana jechuun regarding to pre-idla lama pre fi post ila dirqam regarding to important item in the post-war jechuun before the war eka gatte wari bodan jechuudha period was characterized by the changing from the pre-war ra jijirame ture pre-war durana wanni pre-war mal textile da fi textile machinery da fi akasumatti chemical galcha turre Italy Japan and the USA where the Ethiopians partners is import kontota kana Italy akasuma Japan akasuma USA ra galcha turre jechuudha import kan jannu jechuudha by the early of the 1915 bara 1950 Emperor of the Haile Selassie the first is attempt to the introducing new economic policy introduce kore dinagdee irratti which is focusing on the transition from the substance economic to agro industrial jennaan jechuudha kana jechuudha wanni inni hordofe agriculture guddisuun qonna guddisuudha jechuudha agriculture guddisuun amma industry maal Haile Selassie marratti xiyyeeffatee sininjee agro industry da dargi marratti xiyyeeffatee sininjee industry liditu agriculture da wayyaan irra noqaan mallas marratti xiyyeeffatee sininjee agricultural development liditu industry da Abiy Ahmed marratti xiyyeeffatee sininjee akkasuma gartee marratti xiyyeeffatee the multi sectoral kan jennu hundaratti isa kana gara fuulduraatti barnoota kutaa itti aanu keessatti ilaaltanii jechuudha. Kanaaf Haile Selassie wanni irratti xiyyeeffate agro industry kan jedhu jechuudha. Economics kutaa 12 irra jira. Bal'inaan gartee unity xumuraarra wanni imaammanni isaan irratti xiyyeeffatan kun jechuudha. Kan gaafa itti ilaaltan. Kanaaf gartee ammaaf gartee Haile Selassie bara 1950 irraa kaasee agro industry qonna agriculture guddisuun qonna guddisuudha. Jeeti imaammata kanaan lafaa ka'e. Kanaaf the government is created the National Economic Council to malgo the National Economic Council coordinating the state of the development of the plan planota dadda fide fudate the first 5 years plan kan janu jira the second 5 years plans kan janu fi amma the third 5 years plan kan janu fudate first 5 years plan in bara 1950 bara 1957 hanga 60 takkat so the developing the strong infrastructure fidu strong infrastructures fiduda akasam particularly in the transportation the creation and the communications in the isolated region fiduda akasumatti kana jechuun cimeenyaan akka gaariitti infrastructure bu'uuraalee misoomaa irratti hojjechuu transportation irratti hojjechuu construction adda addaa ijaarsa adda addaa communication qunnamtii adda addaa linked isolated region naannoo kan irraa adda bahanii jiran walitti link godhuudhaaf this plan is aimed to the accelerating of the agricultural development by the promoting of the agricultural commercial agricultural jennaan jechuudha. Imaammanni kun ammaas bara kanatti wanni inni irratti xiyyeeffate maal jechuudha plans is aiming kaayyoonsa accelerated saffisiisuudha qonna jechuudha development guddina qonnaa maaliin promote godhuudhaan guddisuudhaan qonna galtee cash crop yookaan gartee commercial daldala irratti hundeetu wantoota akka bunaa wantoota akka crop wanta kottoniidha wantoota akkanaa kana guddisuudhaan oil seed faa guddisuudhaan qonna guddisuu jee fudhate jechuudha takka faarratti maal fudhate imaammata isaa takka faarratti strong infrastructural ammas deebi'ee strong infrastructural eega fudhate booda aims to plan communication irratti acceleration akkasumatti gartee transportation gartee construction fi akkasumatti acceleration of the agricultural development by the promoting of the commercial agricultural guddisuudhaan guddisuu qabna je'eeti fudhate jechuudha. Akkasumatti gartee establishment of the
new cadreetis jaammas san itti dhuftanii gara fuula dinaatti cadreetii adda addaa agartee hundeessuudhaan gartee it is reduced to the dependency of the Ethiopian from the import waan jedhu kutaa 12 keessa laaltan sadaffaa irratti lammaffaa irratti pilaanni kun plans of the second 5 years planning sign signal it is a beginning of the 20th century irregular 20th century's programs is transformations of the Ethiopian predominantly agricultural economic and to the agro industry irratti xiyyeeffate agro industry alan wanni inni irratti xiyyeeffate qonna guddisuudhaan maal guddisuu qabna akkasuma gartee diinagdee industryidha guddisuu qabna jechuudhaan beginning of the 20th century jalqaba jaarraa 20ffaa irraa eegalee transformationii kana fudhatee ture predominantly agricultural economic to the agro industry kan jedhu lammaffaa irratti fudhatee jira second 5 years plan jalatti jechuudha once is both the first and the second plan focusing on the intensification of the agricultural development right kanaaf Falastiin yookaan imaammanni jalqabaatii fi imaammanni lammaffaadhaa wanni irratti jechuun intensifications of agricultural development akka cuunfaatti hogguuniif isaan keessaa fudhanne qonna guddina qonnaa cimsuudha 35 years planning also south of facilitated bara 68 1968 tti kan inni fudhate maal jennaani sagardi 5 years plan jennaan kana jalatti facilitate godhu saffisiisu Ethiopian economy well-being to rising of the manufacturers maal fiduudhaan rise godhuudhaan guddisuudhaan manufacturing oomisha warshaa adda addaa agro industrial performance fudhachuudhaan gartee agriculture fi guddisuudhaaf performance adda addaa imaammata adda addaa fudhachuudhaan akkasumatti gartee but ta'ullee it is focus wanni inni irratti xiyyeeffate 35 years planning bara 1860 fi 1968 fi 1960 fi 1973 kun but ta'ullee focus isaa maal jechuudha wanni inni irratti xiyyeeffatu akka guddate development of the agricultural sector dha Siruze package of the programs addressing the rise of the problem food shortage in Ethiopia sana furuudha laal garte development of the agricultural sectorota qonnaa guddisuudha Siruze package of programs addressing fooyyeessuudhaaf maaliif jechuudha rakkoowwan problemii yookaan food shortage hanqina nyaataa lammiiwwan Itoophiyaa qaban furuudhaaf 35 years plan jedhee 68 hanga 70 fi sadiitti fudhatee jechuudha bara 19 several factors hindarii ta'e ture wantoota adda addaa hindarii ta'e ture garuu akka fedhetti haa ta'u inni imaammata kana fudhatee hindar jechuun gufuu waan ta'ee jira implementations of the Ethiopian development planning during the imperial period keessatti wantoota gufuutti ta'anii jira hindar hogguu jennu jechuudha those including lack of the administrative laal hanqina bulchiinsa gaarii dhabuu technical capabilities two implementations of the national development penali technical capability dhabamu namni dandeetii cimaa qabu kan wantoota kana hojiirra oolchu kaadireen efficient taate kaabineen mootummaadha dhabamu many of the project is failed to achieve because of the shortage of qualification personnel found of the equipment many of the project adda addaatis kufu hojiirra gahuu dadhabu maalirraa kan ka'e shortage adda addaa jira qualifications of the namni cimaa ta'e dhabamu waan kana hojiirra oolchu founding ise equipment meeshaawwan fandiidhaa fi fandiiwwan gargaarsa adda addaa dhabamu equipment meeshaan garagaraa kan hojii wantoota kana hojiirra oolchan dhabamuun isaa rakkoo guddaa tahee ture jennaan by the end of the plan garuu xumura bara karoora isaa kanarratti the overall of the industries base of the country is remained weak and characterized by the rudimentary small scales that was mainly found in Asmara and Addis Ababa and Dredwa jennaan jechuudha by the end of the plans of the period xumura bara pilaana kanaa irratti the overall of the industry waliigala haalli industry waliigala base of the country is remained weak ture walumaa galatu characterized is rudimentary small scales that bikkoota tokko bicha irratti hundaa'e malee xumura inuu pilaana isaa kana irratti industry ummaanuu babal'achuu hin dandeenye jechuudha biyyoota akka gartee mainly found Asmaraadhaa fi akkasuma Eertiraa keessatti hin jirtu jechuudha Addis Ababa magaalaa guddittii Itoophiyaa Dirreedawa the second country
capital city of the Ethiopia tan jennuun Dirree Dawaa fi Asmaraa Addis Ababaa keessatti akkasuma jiraanii malee bara kanatti pilaan isaa kana xumura irratti indastiriin galma ga'uu hin dandeenye jechuudha bikkoota hanga kana bichaa small hin jira waasanuu waa xiqqoo. During Haile Sillaasee regime yeroo bulchiinsa Haile Sillaaseedha the Minister of the Public Health haala fayyaa irratti haa dhufnummaa. Was found in bara 1970 fi 47tti Ministers of Health jee ministeera fayyaa jee fumude as well as a refer to hospital dhaban in some of the provisional capitals magaalota tokko tokko keessatti medical gartee fayyaa health college fayyaa bartoota barsiiftu Addis Ababaa fi Gondar keessatti hundeessan was also founded bara Impaarar Haile Sillaasee bara 1947tti hospitaalaa fi ministeerri fayyaa muudamuu hospitaala adda addaa meedikaala bakka gartee kolleejjii ijoolleen barnootatti baratu takka yuunivarsiitii Haramaayaa yuunivarsiitii Addis Ababaa fi kanneen akkanaa kana Gondar fa'aa keessatti banaman. Those early health structures were mostly located in urban centers and were focused on creative care jennaan jechuudha. Kanaaf asitti amma wanni inni kaa'e medical health tana Addis Ababaa fi kolleejjii Addis Ababaa Gondar kaa'e Haramaallee irti jechuudha kutaa 12ffaarratti. Those early health structures were mostly located in urban. Garuu ta'ullee structurein gartee caaseeffamni yookaan fayyaa kun kan inni jiru magaalaa qofa. Buufata baadiyyaa wanti takka illee hin jirtu. And they were focusing on creative care wanni irratti xiyyeeffatu. Maaliif biyya tana guutuu keessa hin facaafani. Hojiirra gahuu hin dandeenye akka inni fudhate sanitti jechuudha. The post liberation period egaa Itaaliin kuttee booda the government of encourage the development of the education haala guddina barnoota irratti amma ogguu deebinu barnoota irratti wantoota tokko tokko fudhatee ture. In the doing so Ministers of Education and Finite Arts was established. Minister Education TV Minister gartee Finite Arts kan jiru bara 1942tti after the liberation booda hundeesse ministeera barnootaa jee. And then the efforts of the modernizing education barnoota ammayyaa ta'e barachuu qabdi lammiileen hundi yaani started to all overall of the country keessatti biyya guutuu keessatti jalqabsiisee ture. Consequently schools of started growing in some of the urban centers of the country. Ta'ullee garuu barnoonni kun biyyoota guutuu keessatti illee haa jennu malee isa keessatti starts grow some of the urbanidha. Magaalaa tokko qofa centers of the country gartee jiddu galeessa biyyattii qofa keessatti malee biyya guutuu jechuu hin dandeenyu. From the times of the liberations of early eega bara 40 takka 1940 takka irraa kaasee from the liberation yogguu jennu jechuudha. Hanga bara 1950tti Ethiopians is education systems haalli barnoota Itoophiyaadha highly influenced kan dhiibbaan irratti geeffamaa ture by British trusteeship nu qabattee isiniin jee miti. Akkasitti Britishiitu harka keessa naqatee jechuudha. Bara 1950 irraa kaasee ammas American education system haala barumsa Ameerikaadhaa hordofna. Bara wanta kanaas isaanumarraa furannee barattoota kutaa 6 qoramuu kutaa 12 qoramuu kutaa 10 qoramuu waan jiru kanaas waliin makneetiiti isaanirraa isa Ameerikaa irraa isa akkanas furannaa irraa hilaarraatti jechuudha. Isaan hordofna barumsaa isaanumaan nuuf fide jechuudha. American education system itti fufe had replaced by British system era of the America kan jennee preedi dabre keessa laallisan wajjin gaafa isin ajirtu san jechuudha. American nutti fufe bara 1950 irraa jechuudha. American citizens is where signed the directors and the teachers in Ethiopia. Barsiisonni lammiileen Ameerikaadhaa Itoophiyaa illee dhufanii barnoota kannaa turanii jechuudha. School and diseases enable them to increase in the influence of the Ethiopian education system. Haalli barnootaa kun garuu lammiilee Itoophiyaa akka isaan barumsaan influence ta'an isaan godhee ture jechuudha. Kanaaf wantoota akkana kana gaafiiwwan akkana kana dalaguu qabdan jechuudha. The leading export items of the Ethiopian in the post liberation kan jennuun jechuudha. Guddaan leading kan jennu kamee jennee koffii jennee akkas kan waamutuma armaa olitti laallee waan ta'eef gaafii shashaakalaa deemuu qabdan takkanaa tana jechuudha. Kanaaf kanatti aansee ammoo kan jiru early oppositions of the movement of the against of the imperial rule laal liberationii boodeega kaafne trusteeshipii gartee bara British turte takka preedi jalqabaarni ilaalle era of the America jalqabaarni itti aansine ilaalle deebine imperialismiin gartee heera yookaan gartee revisions of the 1955 constitution irra ni ilaalle deebine agricultural irra ni ilaalle barnoota irra ni ilaalle trade irra ni ilaalle education irra ni ilaalle akkasuma gartee tenure system lafa qonna waa hedduu ilaalle miti.
oppositioniin ammoo isa kee'u maali waan jiru laallas keessatti sagantaatti aanu keessatti jechuudha. Opposition early opposition kan jennuun warra against isa godhan eega inni gartee achi deebi'ee booda fincilaa kamtu Haile Sillaasee irra kan jiru returners warra jennuun jira collaborators warra jennuun jira patriots warra jennuun jira akkasumatti gartee wantoota san sagantaatti aanu keessatti waliin laallaa. Galatooma subscribe gochuu barattoota kiyya akkan daganne hadaraa wanni ani isin dhaamadhu kanuma I love you isinin jaaladha. Thank you so much. Galatooma isinis naaf.